Now, let's start Unit 2, Meaning and Form. For a startup, look at the sentences and choose the most appropriate meaning for the words in bold. Here we have the word head. What does the word head mean in each sentence? Choose A, B, or C. The same is true for sentences from 1 to 3. Tell somebody something. Talk back and say nothing to say. Alright, now let's look at the objectives of the lesson. What do you learn from this lesson? Firstly, the lesson will help you to understand the relationship between form and meaning. After the lesson, you will also be able to understand two kinds of translation. The next part will discuss the methods of translation, which is a very big content of translation study. In the next part, we talk about technology in translation. And that is the content of the lesson. Now, let's look at the overview of the lesson. Unit 2 is divided into 5 main parts, with part 1 discussing the form and meaning, the relationship between form and meaning. The second part is about two kinds of translation. In the third part, we discuss the 8 methods of translation as defined by Peter Newmark. In the fourth part, that is the time for technology in translation. Now, let's look at the relationship between form and meaning. We have to say that there is no one-to-one relationship between form and meaning. Firstly, different surface structure of lexical items may refer to the same meaning. For example, chicken, cock, and hen. Despite different surface structure, different surface form, they express the same meaning, which is translated into Vietnamese as gà. Right. Secondly, one form may be expressed by several different meanings, like the cases of the words carry, make, do, and have. And there are many other examples. Now, let's think about the word have. Have breakfast, we say, ăn bữa sáng. Have a bath, lại là đi tắm. And etc. So for words, there are primary meanings and secondary meaning. Primary meaning refers to the meaning which usually comes to our mind when the word is said in isolation. The first meaning that comes to mind when we look at the word in isolation, alone. And secondary meaning refers to the additional meanings which a word has in context with other words. So the word has primary meaning when it stands alone and secondary meaning when it comes with other words. So only when a form being used in its primary meaning or function is there one-to-one correlation between form and meaning. Now we are going to look further into the relationship between form and meaning. We talk about the relationship between the form and meaning of single words.
Now we look at grammatical patterns. We can see similar patterns that takes place when the same grammatical patterns may convey different meanings. Let's take the word may as an example. So what does may mean? This is an possessive adjective, right? But when we say my bike, it refers to ownership. Kinship is also expressed by may when we talk about our family members, like my parents. But my hand expresses the part and whole relationship. My singing refers to actions. My book may refer to ownership or authorship. It could mean the book that I own or the book that I wrote. And when I say my village, that is the residence, the village where I live or where I was born. My hometown talks about the origin. And my train, do I own the train? No, it refers to the use, which means the train I ride on. Similar to single words and structures, grammatical structure, complete sentence may also have different meanings. Let's look at the example of he made the bed. How do you understand the sentence, he made the bed? What does it mean to you? It can have two different meanings. Firstly, he made the bed. It means that the carpenter, made the bed or built the bed, or he put the sheets, the blankets, and the pillows in neat order on the bed. And also, prepositions often have different meanings too, which is actually really common. Now, let's look at the example. John found the book on the floor, ở trên sàn. John found the book on mathematics, quyển sách về toán học. John found the book on Tuesday, vào hôm thứ Ba. And John found the book on sale, đang được bày bán. The diversity of or the lack of one-to-one correlation between form and meaning is the basic reason that that translation is a complicated task. In translation, the same meaning may have to be expressed in another language by very different form. Now, let's look at the example. That flower is beautiful has the same meaning as that is a beautiful flower, or that is a flower which is beautiful. We can see that the three sentences are in different form, but they convey the same meaning. Or the question, is this place taken, could be expressed in other way, like, is there anyone sitting here, or may I sit here? Now, let's have some practice and find out if the following pairs of sentences differ in form or in meaning. So far, we have discussed the relationship between form and meaning. And there is one thing that we should remember is that there is no one-to-one correlation between form and meaning. So based on the relationship, there are two kinds of translation. The first one is form-based translation,
which follows the form of the source language and which is also known as literal translation. For example, tôi mời bạn về nhà tôi chơi was translated as I invite you about house me play. Translated word for word or literally. The second form of translation, which is also known as idiomatic translation, communicates the meaning of the source text in the natural form of the target language. The key words here are meaning and natural form. For example, tôi mời bạn về nhà tôi chơi. The same example, the same sentence is translated idiomatically as would you like to come to my home? And looking at the two examples, you can see the difference, the very difference between form-based and meaning-based translation. And now, let's talk about the methods of translation. There are actually many different classifications of translation methods, but one of the most common, most widely accepted definitions and classification is by Peter Newmark. So now we are going to look at the 8 methods of translation which is displayed in his flattened V diagram like this. So as you can see on the screen, there are the 8 methods of translation are divided into 2 parts, 2 halves, with the ones on the left focusing on the source language and the ones on the right put more emphasis on the target language. Now, let's look at each of the translation methods in detail. The first method is called word-for-word translation. Looking at the name of the translation, you can imagine the focus of the method, don't you? Now let's think about the feature, the use, and then we have some example for the method. So firstly, in terms of the feature, word-for-word translation means that the word order of the text is preserved. So if one word appears first in the source text, its equivalent will appear first in the target language, and so on. And the words are translated out of context. So the sentence, the translation, is normally non-grammatical. And besides, the cultural words are translated literally. 4 cái đặc điểm của phương pháp dịch word-for-word translation chúng ta có thể thấy. Thứ nhất, đó là trật tự từ của bản gốc sẽ được giữ nguyên trong bản đích. Các cái từ trong bản gốc nó xuất hiện theo thứ tự như thế nào thì trong bản đích nó sẽ xuất hiện với thứ tự đúng như vậy. Và từ thì sẽ được dịch theo nghĩa đen và không sát với ngữ cảnh, không phù hợp với ngữ cảnh, chúng ta gọi là out of context. Đấy là 2 cái đặc trưng rất là dễ nhận thấy của phương pháp word-for-word translation. Và chính do cái đặc điểm đó mà chúng ta sẽ sinh ra cái đặc điểm tiếp theo của word-for-word translation, đó là câu văn thường là nó không có cái cấu trúc hay là nó không đúng về mặt ngữ pháp, non-grammatical. Còn xét về các cái từ văn hóa, nó sẽ được dịch theo nghĩa đen. Chúng ta có thể thấy ví dụ như là từ ăn hỏi chẳng hạn. Đó là một cái từ thuộc về lĩnh vực văn hóa, nó sẽ được dịch theo nghĩa đen từng từ, như là ăn là eat, hỏi là question, vậy ăn hỏi là eat question. So we can, from the example, we can see that this is not really a true method of translation, and it is only used as a process or a stage to look for information about the source language only, and it could act as a method for language learning only, and it is used for pre-translation process of difficult text or the preparation for real translation. Đó là chủ yếu cái phương pháp này được áp dụng giống như là một cái quá trình trước khi chúng ta thực sự dịch, chứ không phải là một phương pháp dịch thực sự. Now, we know the features of word-for-word translation. We can look for the feature. We can analyze the feature in the following example. He is a big liar, right? The word order is preserved in the
target text. He là anh ấy, is là một, big thì dịch thành lớn, và liar người nói dối. So he is a big liar. Anh ấy là một lớn người nói dối. This sentence, this translation is non-grammatical. And now, let's look at literal translation. Under this method, grammar is converted to the nearest target language equivalent, but the words are also translated singly out of context, which is similar to the first method. For example, give me my apple. Give me my apple. Give somebody something. Đưa cho ai cái gì. So the grammar structure is converted to the equivalent. Yes, but apple, does it mean the fruit in this case? No, this word apple was translated out of context. Chúng ta thấy là ở trong cái ví dụ này chúng ta thấy là cấu trúc ngữ pháp đã được truyền tải sang cái cấu trúc tương đương ở trong ngôn ngữ đích rồi. Tuy nhiên thì từ vựng thì cái từ apple ở đây nó có thực sự nói đến là một cái loại trái cây hay không? Thì khi bản dịch là give me my apple là đưa cho tôi quả táo của tôi, chúng ta thấy rằng cái từ apple này đã được dịch và cái bản nói chung là văn bản này đã được dịch xa rời ngữ cảnh, không phù hợp với ngữ cảnh. So what does literal translation, what is it used for? So this is also used as a pre-translation process to identify problems for translation. And it also serves as the basis of poetry translation for poets who don't understand the source language. And the next method we are looking at is faithful translation, which is often translated into Vietnamese as dịch trung thành. Its name express the features of this method. So there are three features of this method. Firstly, the words are translated in context. Pay attention to the keyword in context. So the words are translated in context, but they are the word choice is uncompromising to target language. It means that the translation and the language, its language, could be really dogmatic or unnatural. In terms of the cultural words, they are translated, they are transferred, not literally anymore. The grammatical and lexical abnormalities are often preserved in faithful translation. So if the translator finds that there is a word or a structure which is of importance to the text in terms of the style, he may choose to preserve it in the translation. For example, he is as fast as a kangaroo. Anh ấy nhanh như một con kangaroo. Now, let's look at the words first. Can the readers of the translation understand the text? Anh ấy nhanh như một con kangaroo. Can you understand it? Yes, of course. The words are translated in context. But do we say nhanh như một con kangaroo in Vietnamese? No, we don't. Như vậy chúng ta thấy rất rõ ở trong cái ví dụ này là từ vựng theo cái phương pháp dịch faithful translation, từ vựng đã được dịch phù hợp đúng ngữ cảnh. Tuy nhiên thì cái việc lựa chọn từ nó sẽ rất là uncompromising hay dogmatic, tức là nó rất là cứng nhắc. Vì thế cái bản dịch nó có thể là rất là dễ hiểu, không có vấn đề gì về mặt meaning, nhưng nó cũng sẽ không tự nhiên đối với người tiếp nhận. Ví dụ như chúng ta thấy cái ví dụ, chúng ta nhìn vào ví dụ là anh ấy nhanh như một con kangaroo này, thì chúng ta thấy là các cái từ ở đây đều được dịch phù hợp ngữ cảnh. Vì thế cái câu anh ấy nhanh như một con kangaroo đối với người Việt Nam đọc là hiểu ngay. Tuy nhiên là người Việt chúng ta có nói như thế không? Chúng ta có bao giờ so sánh là nhanh như một con kangaroo hay không? Thì không, người Việt chúng ta không nói như vậy. Và cái người dịch ở đây, cái người dịch theo phương pháp dịch faithful này,
họ sẽ cố gắng giữ lại những cái gì mà họ gọi là abnormality, những cái đặc biệt, đặc trưng của văn bản họ sẽ cố gắng giữ lại. Ví dụ như là có cái con kangaroo, nó có một cái loại động vật ở trong cái câu này, thì cái câu dịch của tôi cũng phải có con kangaroo, cũng phải có một cái con động vật. Hay là một cái ví dụ khác, nếu như mà bản gốc mà có câu so sánh hơn và khi tôi dịch tôi cũng phải dịch nó ra thành một câu so sánh hơn, thì đó là một cái đặc trưng chứng tỏ là người dịch đang dịch theo phương pháp faithful translation. Bất chấp là nó nghe cái câu văn nó thiếu tự nhiên thì đó là đặc trưng của faithful translation. So, what could be faithful translation method used for? Well, it could be used for literary translation sometimes, or mainly for authoritative text, or used as the draft for other translations. Thì phương pháp dịch này nó có thể đôi khi thì nó có thể được dùng trong dịch văn học, hoặc là các cái văn bản mà nó mang tính gọi là pháp quy, hay là thường gặp nhất là chúng ta thường dịch theo phương pháp faithful này để sử dụng nó như một cái bản nháp cho các cái bản dịch tiếp theo mà chúng ta trau chuốt hơn. So that is about faithful translation. And now let's look at the semantic translation. Semantic translation is quite similar to faithful translation, but it takes more into account the aesthetic value of the source language text, which means that the semantic translation is more beautiful and natural than faithful translation, and sometimes the translation under this method is even more beautiful than the source text. Under this method, more emphasis is put on the naturalness, and the cultural words are converted into neutral equivalents in the target language. So we can say that this method is really flexible and focused on the aesthetic of source language, even at the expense of meaning if necessary. Now, the keywords that we should remember about semantic translation is aesthetic value, beautiful, and natural. This method are often used for the texts that have a high status, like a religious text or legal text, like politician speeches, or expressive text, like literature, where the speakers have to convince the listener of something, or convince or persuade the listener into doing something. Now, let's look at one example of semantic translation. To see the features of semantic translation clearly, and to compare it with the faithful translation, we have this following example. So, firstly, we have the source text is in English. Under it, we have the translation in faithful translation. You can see the features of faithful translation here. And finally, we have a semantic translation. You can see how it places value or emphasis on the aesthetic value of the text. Đó, chúng ta so sánh ba cái văn bản này, chúng ta sẽ thấy rất rõ đặc trưng của từng phương pháp dịch, sự giống nhau và khác nhau của hai phương pháp faithful và semantic translation. Văn bản đầu tiên đó là bản gốc được viết bằng tiếng Anh. Văn bản thứ hai viết bằng tiếng Việt. Ở ngay bên dưới đó là bản dịch theo phương pháp faithful. Chúng ta thấy được cái đặc trưng là nó cứng nhắc, cái ngôn ngữ cứng nhắc như thế nào, nó bám vào cái câu chữ như thế nào. Và văn bản thứ ba là phương pháp bản dịch theo phương pháp semantic translation. Chúng ta cũng thấy được là nó về mặt nội dung, về mặt ý nghĩa truyền tải thì nó khá là giống phương pháp faithful. Cũng những cái ý đó, cũng những câu từ tương tự như thế, nhưng nó lại rất là chú trọng đến cái aesthetic value, hay là cái giá trị thẩm mỹ của văn bản. Rất quan tâm đến giá trị thẩm mỹ của văn bản, đó là semantic translation. So we have discussed the four methods on the left side of Peter Newmark's V diagram. We can say that the four methods are all focus or put more emphasis on the source
text. Now we are going to talk about the ones that put more emphasis on the target text. And the first one we talk about now is communicative translation. We don't need to translate the names of the methods into Vietnamese because it could be misleading, and there are different arguments about the names or how to translate the names of these methods. But first, let's talk about the features of communication translation. So this method tries to reproduce the exact message of the source language text, contents-wise and context-wise. So it means that the translator tries to reproduce the meaning, the message of the text so that it could be acceptable and comprehensible to the reader. Now, the translation under this method put emphasis on the naturalness and acceptability to the target language readership. It displays the exact contextual meaning of the source language text to make it easily comprehensive to the target language reader. And this method gives priority to the effectiveness of the message to be communicated. So what we need to remember about communicative translation is the message, exact message, content-wise and context-wise, and the effectiveness of the message. With such features, this method is used for informative text like adverts. Communicative translation is really common in advert translation. Phương pháp dịch này thuộc về cái phía bên phải của cái mô hình hay cái sơ đồ chữ V của Peter Newmark, tức là những cái phương pháp mà chú trọng nhiều hơn vào cái văn bản đích và chú trọng nhiều hơn vào đối tượng người đọc. Thì phương pháp communicative translation này sẽ cố gắng để tái tạo lại cái nghĩa, cái thông điệp, cố gắng tái tạo lại cái thông điệp chính xác của cái văn bản nguồn ở trong văn bản đích. Có nghĩa là không quan tâm nhiều đến từ vựng hay ngữ pháp. Phương pháp dịch này và người dịch theo phương pháp này chú ý đến cái thông điệp và làm sao để tái tạo lại thông điệp đó một cách phù hợp về mặt nội dung, phù hợp về mặt ngữ cảnh ở trong cái văn bản đích. Và cái phương pháp dịch này cũng rất là chú trọng đến cái độ tự nhiên của văn bản đối với người đọc, làm sao để cho người đọc cái bản dịch của mình, người ta đọc và người ta hiểu ngay, chấp nhận được nó một cách dễ dàng. Thì đó là cái hiệu quả của cái thông điệp cần được truyền tải là sẽ được chú ý và ưu tiên ở trong cái phương pháp này. Do đó thì với cái đặc trưng đó thì phương pháp dịch communicative thường được áp dụng để dịch các cái quảng cáo, bởi vì quảng cáo nó cũng chú trọng nhiều đến cái thông điệp, cái ý nghĩa của thông điệp và cái hiệu quả của thông điệp. So here we have one example: hi with kite, not with ice. Do you understand the message of this text? Well, this is the slogan of a program, a campaign against the use of drugs. You understand the meaning of high and ice? High là cái tình trạng gì nhỉ? Đây là một cái câu khẩu hiệu của một chương trình phòng chống ma túy. Thì cái chữ high có nghĩa là phê. Nó có một nghĩa là cao và nghĩa thứ hai là phê. Nghĩa gì thì chúng ta sẽ phải áp vào trong cái context ngữ cảnh chúng ta mới có thể quyết định. Ok, tương tự như vậy thì từ ice có thể là băng đá, nhưng ice cũng có một nghĩa là ma túy đá, đúng không nào? Vậy thì bỏ qua cái nghĩa bề mặt của từ, cái thông điệp của cái câu khẩu hiệu này là không sử dụng ma túy. Ok, và với cái phương pháp dịch communicative chú ý đến việc truyền đạt thông điệp thì văn bản hi with kite, not with ice đã bỏ qua cái nghĩa bề mặt của các cái từ kite, các cái từ ice hay là hi, giữ lại thông điệp đó là nói không với ma túy, hoặc một cái phiên bản khác cũng của phương pháp dịch này đó là không sử dụng ma túy, hoặc là vui sống lành mạnh đừng chơi ma túy. Đấy là một số cái cách dịch đã được sử dụng của cái câu văn của cái khẩu hiệu này. Now, let's look at the idiomatic translation. I personally find this really interesting
Because the translator make use of idioms and colloquialisms that are not present in the source text. The translator will translate the message of the original text, but he tends to distort nuances of meaning by using idioms and colloquialisms. Remember, idioms and colloquialisms which are not present in the source text, but which are present in the target text. Chúng ta cần nhớ đặc trưng của phương pháp này nhé. Đó là sử dụng những cái idiom, những cái thành ngữ và những cái lối nói mà nó không có ở trong văn bản gốc, nhưng chúng ta lại chèn thêm vào trong cái văn bản đích với mục đích là làm gì? Distort nuances of meaning. Chúng ta chèn thêm những sắc thái ý nghĩa, có thể là tích cực, có thể là tiêu cực vào trong cái văn bản gốc mà không làm thay đổi ý nghĩa của văn bản. Now, how can we do that? Let's look at the example. He looks like his father. This sentence is itself not positive or negative. And this sentence or this text contains no idiom. But under this method, idiomatic translation, it could be translated as con nhà tông chả giống lông thì cũng giống cánh. If the translator decides that this sentence should express a positive aspect of meaning, and if he decides that the sentence conveys a negative meaning, he can translate it as cha nào con nấy or rau nào sâu nấy. But the translation conveys or render the same meaning. He looks like his father. Free translation is also another very common and useful method of translation. It focuses on the content of the target text, rather than the form. This is meaning-based translation. So the same content is expressed in the target text, but with very different grammatical structures if need be. And this method produces the translated text without the style and the form of the original text. So even the source text is a one single word. It could be translated into the target text as a phrase, as a sentence, and sometimes as a paragraph. For example, business is business. That is one sentence, one clause actually. And under free translation, it is translated as công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, không thể lẫn lộn được. So, looking at this example, we can see that the meaning, the same content is expressed in the target text, but it exists or it is expressed in very different grammatical structure without the style or the form of the original text. So the form of the source text and the original text are different. Đó, từ một cái mệnh đề được dịch ra 3 mệnh đề, cái form và thậm chí cả cái style cũng khác rồi, nhưng cái content thì được giữ nguyên. Đó là free translation. The final method we are going to discuss now is adaptation. This is the freest form of translation and more of a target language or culture-based interpretation of the source text rather than a translation. So it is mainly used for plays and poems where the text is rewritten while the themes, the characters, the plots are preserved and the source language culture is converted to the target language culture. Phương pháp dịch này được gọi là phương pháp dịch tự do nhất, và thực ra thì nó giống như cách chúng ta diễn giải lại cái văn bản gốc thành một cái văn bản mới, có nghĩa là chúng ta viết lại bằng cái ngôn ngữ mới hơn là dịch. Ví dụ như phương pháp dịch adaptation thì thường sẽ được áp dụng cho dịch các cái vở kịch hay bài thơ, trong đó là
chỉ có cái gì, các cái nhân vật, cái tuyến nhân vật, rồi những cái tình tiết chính là được giữ lại. Còn lại thì các cái chi tiết cụ thể là sẽ được viết lại, rewritten. Và thực tế là khi chúng ta đem so sánh bản gốc với bản dịch thì nhiều khi chúng ta cũng không nhận ra được đó là bản dịch của chính cái văn bản đó. Phương pháp này rất là tự do. And now, next we are going to talk about technology in translation. So when we talk about technology, we automatically think of computer, don't we? It is also true for technology in translation. Translation makes use of computer a lot with CAT, which refers to computer-aided translation, or MAT, the machine-aided translation. The main characteristic of technology in translation is that human translator takes control of translation process, and the technology is used to support, not replace human. So why is technology or computer used in translation? Well, the development of technology or computer in translation is the result of shortened time frame available for translation. It means that the translator may not have enough time or very short time for translation, so he needs to find ways to speed up the work. Besides, increasing budgetary constraints resulting from globalization is also another reason. And finally, the progressive demand for digitization of source content. And there are many different kinds of tools which are used in translation. That could be actually any kind of computerized tool that translators use to help them do their job. That could be general purpose applications like words, which we often use in our computer, optical character recognition, which is shortened as OCR software, internet search engines like Google Translation, or that could be translation-oriented tools like multilingual electronic dictionaries, corpus analysis tools, terminology extraction and terminology management systems. So what are the benefits of these tools? Well, the first advantage of technology is that the target language part of a translation unit, which we will discuss later, is immediately available for reuse, and also the formatting tasks will be protected during the translation process. And finally, the tools will offer the ability to automatically recognize places in the source text that do not need to be translated and so can simply be placed. Alright, now let's talk about a common tool of translation technology, that is translation memory, which is abbreviated as TM. This tool stores translation in the database, retrieve matched segments, the matched segments for reuse in new translation. So how does it work? It works based on the matching of the source text and the target text segment pairs, which we call the translation units. So firstly, the tool will divide the source text and the target text into segments like sentences, headings, tables, bulleted list. It uses hard punctuation marks like full stops, semicolon, etc. and white spaces. Secondly, the machine will compare each successive source text segment against the source text segments in the database, and the new source text segment matches a source text segment in the database. In that case, we have the relevant translation units retrieved matches.
So we can see that the work of translation memory is dependent on matching. And there are three different types of match actually. The first one is exact match, which means that the source text segment currently being translated is identical, including the formatting style to a segment stored in the memory. It means that it contains the same characters in the same order with the same formatting. Với cái loại match thứ nhất, ta gọi là exact match, thì khi đó là cái segment, cái đoạn của văn bản nguồn mà chúng ta đang dịch đó, chúng ta tìm được một cái đoạn văn bản khác mà giống hệt với nó, bao gồm cả cái format rồi cả cái order vân vân, thì cái này gọi là exact match. The second type of match is full match, when the source text segment matches one stored in the memory with differences only in variable elements. Cái loại match thứ hai đó gọi là full match. Khi đó thì cái segment matches mà chúng ta tìm được ở trong cái memory là chúng ta sẽ phải có một số cái thay đổi nhất định trước khi là chúng ta có thể sử dụng được. And the fuzzy match, it means that the source text segment is similar to the segment in the memory, which can be reused with some editing. Như vậy loại thứ ba, fuzzy match, là chúng ta sẽ phải edit cái segment mà chúng ta tìm được trong cái kho dữ liệu của nó. Now, there are actually some problems with technology and machines in translation. In that, similarity judgments are based on the extent to which they share the same character strings in the same order, regardless of what the two segments actually mean. Như vậy cái vấn đề chính đối với lại cái loại công nghệ này đó là nó đánh giá về cái độ tương đồng dựa trên cái việc nó hai cái văn bản, hai cái phân khúc đó nó giống nhau về các cái ký tự, về cái thứ tự, trật tự từ, mà nó không quan tâm đến và nó không nhận diện được cái sự khác biệt về nghĩa, và nó không quan tâm đến là hai cái phân khúc đó, hai cái đoạn đó nó thực sự có nghĩa gì. So the sentences, let's look at the example. The sentences here, minimum temperatures 4 to 7 degrees and the maximum temperatures 4 to 7 degrees could be identified as similar or full match because they are quite similar in the character and order, and the only part which is different is the word maximum and minimum. So in machine translation, they will be considered equivalent. And the sentence lowest values 4 to 7 Celsius, although express the same meaning, but it is in different form of words, so it is considered as non-equivalent. So that is the problem. The second problem with technology is the issues of ownership and copyright. And also it is against the creation of satisfyingly cohesive target text. The translator may depend too much on the translation and reduce his or her own creativity. And finally, there is the blind faith in translation already stored in memory regardless of the quality of such translation. So over dependence on the machine or on the memory. So we need to remember that even if a translation memory tool retrieves a 100% match from memory, the existing translation might not be reusable in the new target text without some editing. So, unless the otherwise specified by the client, the translator has to verify and confirm through the keyboard or a mouse click that the existing translation is acceptable in the new target text. The fact that many translation memory tools promote the translation of isolated segments is thought to militate against the creation of satisfyingly cohesive target text. And translators should avoid displaying blind faith in translation already stored in memory.
regardless of the quality of translations. So, in this lesson, we have discussed the relationship between form and meaning, and based on that, we look at the two different kinds of translation, which are form-based and meaning-based translation. The main part of the lesson is methods of translation, where we discuss the 8 methods of Peter Newmark, 8 methods of translation by Peter Newmark. And the final part of the lesson talks about translation technology, CAT, and translation memory. Thank you for listening.